Okay, good morning to one and all. This is Gopi Krishna, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Chevrolet Engineering College. Subject is Cyber Security, and today we want to discuss about different types of cloud computing and what are the security risks in cloud computing. Okay, so in previous class we are discussing so what is cloud computing and what are the different సోషల్ ఇంజనీరింగ్ యాక్టివిటీస్ కానీ అటాక్ టెక్నిక్స్ కానీ చూసాము. సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి, సైబర్ కేసులో సైబర్ క్రైమ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అన్ని చూశారు. సో టుడే వి వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ రిస్క్స్ ఇన్ క్లౌడ్ computing. So before going to discuss types of cloud computing, so first of all, what is a cloud computing? Anyone? What is cloud computing? So cloud computing is the delivery of computing services. Okay na. So cloud computing అంటే కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ని డెలివర్ చేయడం. ఆ సర్వీసెస్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ మేబీ సర్వర్స్ ఆర్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఆర్ డేటాబేసెస్ అండ్ నెట్వర్కింగ్. దోస్ ఆర్ ద different సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై computer. That is called the cloud computing. Okay, then so what are the benefits of cloud computing? So we are having some different benefits for cloud computing. So first one is the cost effective. So that means so what service we are providing, so based on that service we have to charge that particular service. Okay, and what is the next benefit for the cloud computing is speed. So speed, so in cloud computing it is very useful to our services. So speed, it is having a very speed, that is we are performing the different operations on that particular services. So speed is most efficient. Okay, and productivity, performance and security. So performance and how to use that particular service or servers or databases, and we are providing performance is better and compared to others. And security is providing each and every service that is provided by the cloud computing. So it is very efficient, essential feature of security to provide security to our services in providing the cloud computing. So these are the benefits of cloud computing. So different types of cloud computing. So we are having three types of cloud computing. So first one is the infrastructure as a service, and second one is the software as a service, and third one is the platform as a service. So these are the different types of cloud computing. Okay, so what are the different types of cloud computing? So cloud computing is not a single piece of technology, rather it's a system or primarily comprised of three services. Okay, so ఈ త్రీ సర్వీసెస్ ని మనం తీసుకుంటే వాటిని మనం టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ IaaS, and second one is the software as a service, and this is SaaS, and platform as a service, so PaaS. These are the three types of cloud computing. So what is the first one? Infrastructure as a service. So it means infrastructure as a service means it is an instant computing infrastructure provisionized and managed over the internet. Okay, so over the internet మనకి ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో, it is infrastructure as a service is an instant computing infrastructure provisionized and managed over the internet, quickly scale up and down with demand and pay only for what you use. Okay, what you use, right? So this is the infrastructure as a service. That means so in the internet we are providing scale up and down with demand and pay only for with you use. నువ్వు ఏవైతే యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో ఆ పర్టికులర్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ కి మనం పే చేయటం అండ్ యూజ్ చేసుకోవటాన్ని త్రూ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, so infrastructure as a service means it is a
instant computing infrastructure provisionized and managed over the internet లో మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్విక్లీ అప్ అండ్ స్కేల్ అప్ అండ్ డౌన్ విత్ డిమాండ్ అండ్ పే ఓన్లీ ఫర్ వాట్ యూ యూజ్. సో నువ్వు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవాలంటున్నావు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రమే నువ్వు పే చేసి దాన్ని అప్ చేసుకోవచ్చు, డౌన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అవర్ requirement. So you have to use the infrastructure as a service through over the internet. That is the infrastructure as a service. So what is the software as a service? Second one. So software as a service means we are using the applications of a సాఫ్ట్వేర్. సో ఏవైతే అప్లికేషన్స్ మన సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏ అప్లికేషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ అప్లికేషన్స్ ని వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్డ్. సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడ్ ఫర్ డెలివరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ ఆన్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిస్. సో సబ్స్క్రిప్షన్ బేసిస్ యూస్ చేసుకోవడాన్ని మనం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so all of you know how to use the Amazon Prime and how to use the Hotstar. So those memberships, those Prime, Amazon Prime and Hotstar, we have only subscription. Those people can access those apps, right? సో ఏదైతే మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ చేసుకొని ఉంటామో ఆ పర్టికులర్ యాప్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. రిమైనింగ్ పీపుల్ కి నాట్ పాసిబుల్ టు యాక్సెస్ దోస్ ద పర్టికులర్ యాప్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో సబ్స్క్రిప్షన్ బేసెస్ కానీ లేకపోతే ఆన్ డిమాండ్. సో డిమాండ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేసుకుంటామో ఆ అప్లికేషన్ కి దీన్ని యూజ్ చేసుకునే ప్రాబిలిటీ ఉంటే దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే. So it is a method for delivering software applications over the internet on demand and on a subscription basis. So this is called the software as a service. So what is infrastructure as a service? So we are using the infrastructure that are used in the internet. Okay, based on we have to what we have to demand and pay that particular service, and we have to use that particular service. That is called the infrastructure as a service. And we are using software as a service means so based on subscription basis we have to utilize that particular software applications. That is called the software as a service. And what is the third one? Platform as a service. So here, so in this with SASS, cloud provides host and manage the software application and handle any maintenance like software upgrades and security patching. So security patching మనకి ఏ అయితే అప్లికేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారో అప్పుడప్పుడు మనం యూజ్ చేసే యాప్స్ కూడా అప్డేట్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటాయి. సో మనం అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉంటే సో అవి సెక్యూరిటీ ప్యాచింగ్ అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే మన యాప్ ని వేరే వాడు యూజ్ చేసుకోకుండా చూసుకుంటుంది. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ కూడా ఏమన్నా ఉంటే మనకి సెండ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ service. So what is the platform as a service? So what is the third one? Platform as a service. So it is a complete development and deployment environment in the cloud. So మనకి క్లౌడ్ లోనే కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా జరుగుతుంది అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. సో డెవలప్ చేసిన దాన్ని మనం క్లౌడ్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయటం. సో దాన్ని మొత్తం ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో what is meant by platform independent and platform dependent? The platform independent means so it is not dependent on the other services. Okay, platform dependent means so it is depend on the other software application. That is called the platform dependent. So here platform as a service means it is a complete development and deployment environment in the క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ లో మనం కంప్లీట్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రెండు జరుగుతాయి. సో దాన్నే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అని చెప్తారు. విత్ రీసోర్సెస్ దట్ ఎనేబుల్ అస్ టు డెలివర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సింపుల్ క్లౌడ్ యాప్స్ టు సోఫిస్టికేటెడ్ క్లౌడ్ ఎనేబుల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్స్. సో మనం ఎవరైతే ఎంటర్ప్రైజ్ యాప్స్ ద్వారా మనం ఎనేబుల్ అవుతామో దట్ పర్టికులర్ యాప్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ బై ద దట్ పర్టికులర్
used people. Okay, so that is the platform as a service. So it is a complete development and deployment environment in the cloud with resources that enables us to deliver everything from simple cloud apps to sophisticated cloud enabled enterprise as apps. So this is called the platform as a service, and here we are having purchase from cloud service provider on a pay as you go basis and access them over a secure internet connection, right? So secure internet connection means so networking లో కూడా మనకి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఆ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలంటే సో మనం ఆ పర్టికులర్ క్లౌడ్ ని మనం పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో చేసుకున్న దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా. సో ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటి, సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవి ఎలా జరుగుతూ ఉన్నాయి? సో సమ్ పర్టికులర్ హ్యాకింగ్ అనేది జరుగుతుంది, లేకపోతే మాల్వేర్స్ సెండ్ చేసి మన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి క్రైమ్స్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే మనం సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇలాంటి క్రైమ్స్ అనేవి జరగవు. సో ఈ ఓవర్ సెక్యూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లో వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ద services that are provided by the platform as a service. So this is the third type of cloud computing. So this means purchase from cloud service provider. So cloud service provider నుంచి మనం ఒక ఏదైనా ఒకటి పర్చేస్ చేస్తున్నాం అనుకో ఆన్ ఏ పే యాజ్ యూ గో బేసిస్ అండ్ యాక్సెస్ దెమ్ ఓవర్ ఏ సెక్యూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్. సో దాన్ని సెక్యూర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లో మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? First one? Infrastructure as a service, and second one software as a service, and third one platform as a service. These are the three types of cloud computing, and here is the diagram for three services. So the top cloud computing companies. So cloud computing companies ఏమేమి ఉన్నాయంటే MS Azure, Google Cloud Platform, and Adobe, and VMware, and IBM Cloud. So these are the top most companies that are handled in cloud computing. So what is the companies here? MS Azure, Google Cloud Platform, Adobe, VMware, and IBM Cloud also. And Amazon Cloud is also one of the company that is provided by the cloud computing services. Okay, and what language is used in cloud computing? So in cloud computing, in which language, in which programming language can be utilized? So in this cloud computing, we are using only JavaScript, PHP, ASP, AJAX, Perl, Java, SQL. So these are the software languages that can be used in we are developing the cloud computing. Okay, so JavaScript. So all of you know how to write the JavaScript and PHP. Okay, so this is the extension of HTML, and ASP, AJAX, Perl, Java, and SQL. So structured query language is also utilized in the developing of a cloud computing services, right? So what is the first one? Infrastructure as a service. So infrastructure as a service means so how this it can be utilized. So infrastructure means so we can provide some software services. Okay, that is called the infrastructure as a service, and that means servers and storage capabilities that can be provided by infrastructure as a service. And we are using networking, firewalls, or security, and data center, physical plant or building. So this is the infrastructure as a service. So this under the ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. సో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఏముంటుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ టూల్స్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ అనాలిసిస్. సో దీస్ ఆర్ అండర్ in platform as a service. So IaaS is under the control of platform as a service. So that means infrastructure as a service means it can be utilized only servers, services, hard disk, storage devices. So those can be used in infrastructure as a service. Those that can be utilized in infrastructure as a
services, and this infrastructure as a service, it is under the platform as a services. So in this platform as a service, we can include IaaS services, and operating system is under the control of platform as a service, and development tools to database management and business analytics. So that can be used in platform as a service. So these two services is under the software as a service. So hosted applications, that is present in a software as a services, including the other services that are provided by the platform as a service, and infrastructure as a service is under the control of software as a service. So this is the comparison between the software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service, and examples of some software as a services. Okay, some more examples of software as a services. So that is Office 365. So this is used in one organization only. So well, in VVIT college. So we have some Office 365 mail. Okay, so this is under one organization. We have to use that particular Gmail, like Gmail laga use outundi. So that is the use of that particular mail is under the control of within the organization. So there is no need to no need to access the other persons in that organization. So it is a secure service software as a service. Okay, so this means so we are having some our Gmail, like so our Gmail is at the rate gmail.com. So this is Office 360 at the rate vvit.net, like something like that. We have to use that particular Gmail. Okay, so this is Office 365, and Google Apps, and Salesforce, Citrix, and GoToMeeting, and Cisco WebEx meetings, and Netflix. So these are the different types of apps that are used in software as a services. So WebEx meetings, it is used as a like Zoom meetings, like that. So Cisco WebEx is used to perform the some uh, some communication between the people. We are using some different online services. Okay, so that is the examples of service as a software as a service. So that means here we are using, so these apps are the softwares we have to purchase, and we have to maintain within the organization only. Okay, so these are the software as a services. So different examples of software as a services is Office 365, Google Apps, Salesforce, and Citrix, GoToMeeting, and Cisco WebEx, and Netflix. So these are the different apps, that is the different softwares that are provided by the software as a service. Okay, and next one. So there are some security risks in cloud computing. So we have 9 security risks in cloud computing. So first one is loss or theft of intellectual property. So that means so we have to miss some intellectual property means, so copyrights occur software, so that the app can be utilized, or software can be utilized within the within that particular copyrights is copyright based software. So those softwares that can be lost or theft by the hackers. That is one type of risk in intellectual property. And the second one, compliance violation and regulatory action. So compliance violation. So this is one type of risks that are in a cloud computing. And the third one is loss of control over end user actions. So that is common insider threats today. So for example, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఇన్సైడర్ అటాక్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లో చేసే వాళ్ళకి తప్పితే ఆ పర్టికులర్ డేటా అనేది బయటికి వెళ్ళే ఛాన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో వై బికాస్ వీ హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫైర్ వాల్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్. సో విత్ ఇన్ ద ఇన్సైడర్ వీ హ్యావ్ టు పర్చేజ్ అవర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ ఆర్ ఆర్
you can sell that particular information about organization to other hackers or service some criminals, cyber criminals. So this is the way we have to having some security risk in loss of control over the end user actions and malware infection. So malware infections means so malwares are some type of viruses we can send uh, within the uh, within the systems by using the internet. Okay, so malware infections that is targeted attack. So target ఎవరైతే మనం మన సిస్టమ్ ని టార్గెట్ చేస్తారో లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ని టార్గెట్ చేసి మాల్వేర్స్ అనేవి సెట్ చేస్తే సో దోస్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ద malware. So this is one type of security risk in a cloud computing and transactional breaches with customers and business partners. So ఇలాంటి అంటే మనం తీసుకుంటే కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ దగ్గర నుంచి సో వాళ్ళకి బిజినెస్ కుదరకపోతే ఏమవుతుంది సమ్ నేను అనేది పర్చేజ్ చేసుకుంటాను సో వాడి మీద కోపం ఉందో లేకపోతే ఏదన్నా ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లీక్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ అండ్ డిమానిష్డ్ కస్టమర్ ట్రస్ట్ సో కస్టమర్ ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు మాత్రమే మనకి సర్వీస్ అనేది చక్కగా ప్రొవైడ్ అవుతుంది అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ బి వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ risk and data breach requiring disclosure and notification to the victims and increased custom charge and revenue losses. So these are the 9 cloud computing security risks. Okay, so we have some different types of risks and how to those risks can be uh, uh, remediate. Remediate means clear. So remediate అనేది ఎలా చేస్తారని చెప్పి చెప్తారు. So here risks in cloud computing is protection of user data and risks associated with cloud computing environment are so this is the risks and how to remediate that particular risk. Remediate means we have to solve that particular risk. So what is the first one? Any data processed outside the organization brings with it an inherent level of risk. So this is one type. Any data processed outside the organization brings with it's an inherent level of risk. So మన డేటాని మిస్ అవుతుంటే సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఏమవుతుందంటే కస్టమర్ షుడ్ obtain యాజ్ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ షీ ఆర్ హీ క్యాన్ అబౌట్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్. సో సర్వీస్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేశారో ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి తీసుకునేటప్పుడు ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనేది మంచిదా కాదా అనేది చెక్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ రిస్క్ అనేది అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ cloud computing service providers are not able and are not willing to undergo external assessment. So this is one type of risk. So this is the remediate to this particular risk. The organization is entirely responsible for security and integrity of their own data. సో ఇప్పుడు మనం ఒక పర్టికులర్ ఒక కంపెనీ గురించి డేటా మన డేటా అనేది ఆ కంపెనీకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటే సో మనం ఆ కంపెనీ అది సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందా లేదా అనేది థింక్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనుకుంటే మన డేటా అనేది ఇస్తాము. సో దీనివల్ల దీన్ని రెమిడియేట్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ అనేది మొత్తం ఎంటైర్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ దేర్ own data even when it's held by service providers. And next one, business continuity in case of any డిజాస్టర్. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ డిజాస్టర్స్ ఏమన్నా వస్తే సో అలాంటి వాటిని ఎలా రెమిడియేట్ చేయాలంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ కంప్లీట్ రిస్టోరేషన్ ఆఫ్ డేటా విత్ ఇన్ మినిమం టైమ్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ కనెక్టివిటీలో మనకి ఏదన్నా డిజాస్టర్స్ వస్తే సో ఏమో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనే వాళ్ళు మనకి రీస్టోరేషన్ చేసే విధంగా ఉండేటట్లుంటే దాన్ని రెమిడియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా? అండ్ అనదర్ రిస్క్, సో ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ గెట్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ మే నాట్ బి అవేర్ అబౌట్ వేర్ ద డేటా ఈజ్ hosted and may not even know in the which country it's hosted. Okay, so organizations which get cloud computing services, so organization అనే వాళ్ళు cloud computing services may not be aware about the
డేటా ఈజ్ హోస్ట్ అంటే ఆ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు డేటా ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ప్రొవైడ్ చేశారో వాటిని చూసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ సెక్యూర్ service provider is committed to obey local privacy requirements on behalf of the organization to store and process the data in a specific juris, jurisdictions. ఓకే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ రిస్క్ ని ఇలా రెమిడియేట్ చేస్తామని చెప్తాం. అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బేస్డ్ ఆన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళే మన డేటా కానీ దేనికైనా మనకి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారని చెప్పి చెప్తారు. ఓకేనా. And as the data will be stored under the stored environment, encryption mechanism should be strong enough to segregate data from other organizations whose data are also stored under the same server. Okay, now so this is one type of security risk. So organization should be aware of arrangements made by the service provider about the segregation of the data, and service provider should display encryption schemes. By using encryption schemes యూజ్ చేసి మన డేటాని సెక్యూర్ గా ఉంచుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఓకేనా. So this is one type of risk, and we have to remediate that particular risk by using the encryption scheme. Okay. And due to the complex IT environment and several customer logging in and out of the host. So in different organizations, we have a login time and logout time. So due to complex IT environment and several customer logging in and out of the host, it becomes difficult to trace inappropriate and illegal activity. సో ఇలా జరగటం వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యాక్సెస్ కార్డ్ మిస్ అయింది అనుకో, సో మన యాక్సెస్ కార్డ్ యూజ్ చేసి వేరే పర్సన్ కనుక లాగిన్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాడు అనుకో, సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ రిస్క్. సో అలాంటి ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ ఎన్ఫోర్స్ ద ప్రొవైడర్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ వైలేషన్ లాస్ ఎట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ కనుక జరిగితే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ని ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్ జరిగినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటర్వెల్స్ ఏ కార్డ్ నుంచి యాక్సెస్ అయిందో చెక్ చేసుకొని దాన్ని మనం రెమిడియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ మేజర్ చేంజ్ ఇన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ద సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ ఎట్ ద స్టేక్. ఓకేనా. సో ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కనుక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో మేజర్ చేంజ్ కనుక జరిగితే సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ ఎట్ ద stake. So those organizations should ensure getting their data in case of such major events. సో ఇలాంటి సచ్ చేంజెస్ అనేవి జరిగితే వాటిని చేంజ్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ అనే వాళ్ళు ఎన్ష్యూర్ గెటింగ్ దేర్ డేటా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సచ్ మేజర్ ఈవెంట్స్ జరిగితే ఈ మన డేటా అనేది లాస్ అవ్వకుండా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అనే వాళ్ళు మన ఆర్గనైజేషన్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఈ రిస్క్ ని ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ risk, and those risks can be remediated by using some different precautions. So this is about the security risks in a cloud computing. Okay. Is there any doubt with this security risk with cloud computing, and what are the different types of cloud computing? Any doubt?